Yorwa awara ya vhuṱahe ndi tshila tshifhinga tsha mbekanyamushumo yavho ya Maambiwa I lokovhela nne ndi pfi Alithemeli athi ndoṱhe ndi na tshanduko wa haligege ndo livhuwa ali nda ndi madekwana kwa ṱanganedza kha mbekanyamushumo fano ndo dza khasho dza Johannesburg ndi tshiri na kha madekwana a ri dza roṱho we swika awara ya vhufumi Mathina ri sathu bvela phanḓa na mbekanyamushumo yashu ri tama u ḓivhadza mbudziso ya ṋamusi Tshandu mbudziso ya ṋamusi i khou ri mini ali mbudziso ya ṋamusi i khou zwa mitambo thimu banyana i khou ḓo tamba na Netherlands nga awara ya vhuna nga madau a swondaha kha mutambo wa tshifhinga tsha ḽifhasi wa lutalo bvisana lwa dza 13 dzo salaho vho sedza kutambele kwa banyana u swikela zwino kha mitambo iyi vha vhona i tshi ḓo zwikona na u fhirela phanḓa kha ṱho tevhelaho Mathina vha tshi ṱoḓa u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kha vha ri ṅwalele kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na kha Twitter kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu hu 078 459 1516 Shut anything that is got to do any criminality, not only zamazamas, all kind of criminality. Vala poisa. Kha za Mafhungo Minister wa Muhasho wa Mapholisa Vho Bicele vho vhuyela vhuponi ha River Lake Tshipembe ha ḓorobo ya Johannesburg u ambedzana na vhadzulapo Zwa u tshutshisiwa lwa private ha mutshutshisiwa muvhuso Vho Lavhutanu khathihi na ramafhungo wa News 24 Karen Moon zwo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa u thoma ḽa lara khothe khulwane ya Pietermaritzburg. ri ḓo lavhelesa mutambo wa banyana na thimu ya Netherlands fhungo ḽa u thoma zwa u tshutshisiwa lwa private ha mutshutshisi wa muvhuso Vho Lavhutanu khathihi na ramafhungo wa News 24 Karen Moon zwo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa u thoma ḽa lara khothe khulwane ya Pietermaritzburg Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha khaṱhululo ya President wa kale Vho Jacob Zuma malugana na khaṱhulo ya khothe iyi dzi sathu khunyelela tshigwada tsho fhelelaho tsha vhahaṱuli tsho haṱula tshi khou vhetshela thungo zwa u ṱoḓa u sengiswa ha Vho Lavhutanu na Vho Moon lwa private nga Vho Zuma vho thoma ndingedzo dza u sengisa avho vhavhili lwa private mahoḽa nga ṅwedzi wa Tshimedzi he vha ri Vho Lavhutanu vho punḓisa rekhodo dzavho dza tshiphiri dza mutakalo tshifhinga tsha tsengo yavho ya thengiselano na muvhuso ya zwithavhani zwe zwa punḓisa mafhungo vho punḓisaho mafhungo ndi Vho Moon we vha fhedza vha khou anḓadza mafhungo ayo We are extremely grateful to the KwaZulu-Natal High Court for yesterday's ruling that confirmed the ruling of June, where they said that this is a complete abuse of power. The only aim of this private prosecution by Mr. Zuma is to intimidate and harass Karen Moore and Lavhutanu. And this court has been unequivocal in its ruling on that matter. And that's why also yesterday this court said that the enforcement of that judgment must happen pending the appeal. So we really believe this case will now go to the Supreme Court of Appeal, hopefully in the next month or two, but we don't think that there's any chance of success for that ruling to be overturned. Well, this judgment of yesterday was really indeed another hollow judgment. It's not going to take them anywhere. 1st of November, both the accused number 1 and accused number 2 must be here in court 9:30 to face the judge in red robes and to face the criminal charges. So the situation is like that. Nothing has changed. Lengwe fhungo leri ba muhasho wa tshumelo ya zwa vha ri mukomishinara wa lushaka Vho Makgoti Tovhagale vha ḓo dzhia tsheo malugana na tshigwevho tsha muphuresidennde wa kale Vho Jacob Zuma hu sathu swika ḽa 10 Ṱhangule uno ṅwaha izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi vho thetshelesa makumedzwa oṱhe malugana na iḽi fhungo Khothe ya ndayotewa yo thudzela kule khumbelo ya khaṱhulo ya muhasho wa tshumelo dza zwa ndulamiso kha tsheo ye yavha yo dzhiwa nga khothe khaṱhululi tsheo iyi yo isa mbudziso kha vhanzhi ha vhathu he vha vha tshi khou ḓivhudzisa uri tshifhinga tshe Vho Zuma vha tshi fhedza vho bva nga parolo musi vha tshi khou itwa zwa mutakalo vho vha tshi ḓo vho khwedze zwo vhaliwa kha tshigwevho itsho na vha muhasho vha ri vho liga u tevhelaho ndi u sedzulusa makumedzwa khathihi na tsheo ya khothe Maora polotiki ane a khou ṱoḓa u dzhenela khetho dza ṅwaha wa 2024 dza lushaka na dza mavundu vha ḓo tea u bvisa masheleni a randa dza maḓana na maṱanu wa zwigidi hune Vho Nkhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe vha tshi ḓo tea u badela masheleni a deposit a randa dza zwigidi zwa 2 u vha kha mutevhe wa Vho Nkhetheni vha lushaka na masheleni a randa dza zwigidi zwa 15 u vha kha mutevhe wa vundu.
a party does not have to contest all the elections, but it must contest at least the National Assembly election and at least one region. So if you contest the National Assembly, you pay a deposit of 200,000 plus 25,000 for each of the regions that you contest. The amount for parties for legislatures remains unchanged. It is 45,000 if you want to contest a single legislature, and you deposit 45,000 for any combination of legislatures. The deposit for independents is a new introduction. There is no historical basis to say we've determined those elections based on following historical factors. There we are guided by the following. In terms of the amended law, it says the amount that is deposited by independents must be lesser than the amount paid by parties. It makes sense because parties stand to win more than one seat, whereas an independent, however well they do, they can only get one seat. We believe that, and this is now also according to our representatives that speak for the ANC at different levels within the structures of the IEC, we do believe that this is equitable and it is fair, and so we are in support of that dispensation. But in a capitalist society, everything is money, 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 and that's what matters to them. But we think it's defeating the purpose of multi-party democracy, because our people are poor, our people are unemployed, and they have ideas, they've got supporters, yet they don't have money, they don't have big funders, no one believes in them because they are not yet in parliament to finance them. So Vakomishini ya khetho yodimisonga yothe vakudzuzanyira khanedzano khothe yandaitewa marugana na milandu miviri ine yakwamana na mulayo muswa wa zwa dzikhetho Electoral Amendment Act. Vakomishini iyi vadoshikisa makumedzwa avo afindula khothe iyi vege daho nga Lavhuvhili. Mulayo uyu uwe wasainiwa nga President Vho Cyril Ramaphosa mathomoni a uno ṅwaha utendela vonkhetheni vodimisonga vothe vachikhethiwa uya phalamendeni ya lushaka na kha mabutano a mavundu. Fhedzi huna vhane vha khou vhilaela uri mulayo uyu u tsikeledza vonkhetheni vho ḓimisaho nga vhoṱhe. It has been awkward, and also now that we're sitting with at least two constitutional court challenges to the electoral system, and finally the court has issued instructions. We will file our affidavit on the 8th of August, and soon thereafter it will be a public document, and I think we'll be more at liberty to speak after then once we've made the affidavit a public document. For now, there's not been a challenge to the regulations. We'll know now that we've published them if there are comments. But to the Act, there are at least two cases. The first one, I think, is an association of independent candidates. That's the organization. Their challenge is very narrow. They are only challenging the split of the seats in the National Assembly. You'll recall there's 400 seats in Parliament. And the split since 1994 has always been that 200 seats are reserved for regions, in other words, for provinces. And there's a logic to that. And if we lose that logic, we're in trouble. So the first 200 seats are split, and the split is based on registered voters in each of those provinces. Why in provinces? So that you don't have a National Assembly that is dominated by people from one province or even two provinces. So people are elected from regions which are provinces. That rationale is maintained, and to accommodate independence will contest those 200 seats from the regions to the National Assembly. So the challenge is that that must be adjusted from 200 and 200, but it must be 350 seats that are distributed in the regions and 50 seats. Kadwa huwa tanganedza mbekanyamushumo ya Maambiwa I kha DTT. Zwazwa tanganedza vho khathelo radzilani muḓivhi wa milayo ya dzikhetho. Vho radzilani ndi madekwana kwa tanganedza kha Maambiwa. Artsomenga ila masheleni uri musi hu tshipfi mahoro vha bvise
aya masheleni ndi ngani vha tshi tea u bvisa aya masheleni? Okay, ndi kholibo tanganidziwa muhachi khatela na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Kha ri thome kha uri vhathetshelesi vha ḓo ḓivha zwa uri musi ri tshi ya kha dzikhetho hu na milayotewa ine ya vha uri ndi yone ine ya langula khetho uri dzi tshimbila nga nḓila. Zwino mafhungo a u bviswa ha masheleni kha ndi thome kha uri a si u thoma hazwo zwino. Tshibva tsha musi dzikhetho dzi tshi vha hone u bva tsha murahuni ri nga tou zwi kokodza kha musi uri u bva kha 1994 mara na haningei murahu kha khetho dze dza vha dzi sa ngo tou dzudzana zwavhuḓi dzi si dza vhathu vhoṱhe zwa dzimbadelo zwa zwi hone. Zwino mbadelo zwi nga henoni nḓila ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ri nga ḓi ri nga shumisa ḽipfi ḽa tshikwa rari ndi zwo regulate ndi ndi zwo ṱoḓa u sumbedza uri vhadzheneleli kha u vha vhokhetheni a si muthu muṅwe na muṅwe. Hedzo mbadelo a si dzine dza pfhi dzi khou yo pfumisa tshiimiswa tshifhio na tshifhio, ndi dzine dzi dovha dza vhuya murahu. Zwi vha zwi tshi khou itelwa mini? Tsha u thoma uri muthu ane khou ṱoḓa u imela u vha nkhetheni kana ḽihoro ḽi no khou ṱoḓa u vha nkhetheni kha ḽi sumbedze u ḓiimisela nga u vha na zwine ḽa vhea ṱafulani. Ri a zwi ḓivha uri tshelede a i tou leluwa vhathuni mara kha ḽi sumbedze u vha na nḓila ya u kona u ita tshelede ḽa i bvisa ḽa i vhea ḽa ri nṋe ngori kha ngo ḓela zwo tou tamba ndi khou ita zwa dzikhetho ri khou ṱoḓa uri arali ra wina dzikhetho tshelede yashu i vhuiswe murahu. Zwino ri khou dzhenela dzikhetho uri ri wane tshidulo na tshi tshithihi zwatsho. Zwino hezwo zwithu zwi ndi nḓila yo u fhungudza u sokou dzhenelela nga u tou ri muthu a soko wana uri na nṋe ndi khou ṱoḓa vhu dzhena mara kha u dzhenelele vhathu vhane vha 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 na vhuḓiimiseli. Zwino kha ri ise phanḓa kha ḽine ḽe vha vhudzisa muhashi wanga ri kino khou ita uri hu dzinimiswe ḽa uri ri nga gonyisa masheleni ndi zwa uri u bva nga heyi tshelede ine ya khou badelwa zwino ndi ya u bva nga 2014. Nga 2014 ri tshi vha na khetho dza national mahoro o vha a tshi khou badela 200,000 musi ḽi tshi khou dzhenelela khetho dza national ḽi tshi dzhenelela zwa legislator ine ya vha province nga province ḽa ḽi khou bvisa iṅwe 200 arali ḽi tshi khou tou imela kha province nthihi fhedzi ḽa ḽi tshi bvisa hanefha kha 45 nga province. Zwino zwa zwino khou ita uri vha pfhe ri tshi khou zwi anḓadza nga maanḓa ndi zwa uri kha mulayo hoyu muswa wo sainelwaho nga dzi 17 dza April kha uno ṅwaha nga muphuresidennde u dovha hafhu wa dzhenisa uri na vhokhetheni vho ḓiimisaho nga vhoṱhe na vhone kha vha kone u khethiwa uri vha khethelwe u vha nkhetheni wa khetho hedzinoni dzine ra vha khadzo. Zwino khavho mulayo wori a u nga fani na musi u tshi tou vha ḽihoro musi vha tshi khou dzhenelela kha zwa national i vha ri khou dzinimisa sa IEC u ya nga ha mulayotewa une wa laula uri IEC i fanela u ḓa na mudzinginyiso uri vha ḓo vha i nga vha 20,000 muthu ane a khou imela u vha nkhetheni kha zwa national. Kha zwa dzi province nga province i ḓo vha 15,000. Zwi amba uri arali muthu a tshi khou khetha u imela kha legislator kana kha ri nga tou ri mini kha provincial legislation kha dzingu i vha 15,000. Zwino vha ḓo zwi pfesesa uri i vha i nga fhasi ha 45 ine mahoro a vha khou bvisa i vha i nga fhasi ha 200,000 ine mahoro a vha khou bvisa ngori kha muima woga i vha i tshi tou vha muthu muthihi fhedzi tshidulo tshine a vha khou tshi contestela kana a khou tshi dzhenelela u vha nkhetheni khatsho tshi vha tshi tshithihi fhedzi na musi a wana vouthu dzi ri nnzhi vhungafhani mara tshidulo tshine a tshi wana ndi tshithihi fhedzi. Vhoradziḽani ṱhamusi nga u tou shaya tshifhinga ri nga pfukela kha mbudziso ya vhuvhili ndi lini hune mahoro a wana masheleni u bva kha IEC? Mahoro a wana masheleni nga murahu ha musi ono wana ri nga ḓi tou ri tshidulo o wana nomboro ya imaho ngauri hu na nomboro ine ya pfhi musi ho dzhenelelwa kha dzikhetho arali ḽihoro ḽa kona u wana vouthu dzo imaho ngauri hedzo vouthu dza kona u ḽifha tshidulo
mahoro othe ri nga to ri zwino ri nga vha ri khou mahoro ane a swika 13 ndi mahoro ane o kono wana zwidulo kha parliament yashu ya national kha khetho dzo fhiraho aneyo mahoro tshifhinga tshoṱhe ri tshi ya khethoni vha kovheliwa zwi tshi ya nga percent ye vha i wana kha dzikhetho dzavho zwino vha fhiwa tshelede yo kona u itela uri vha ite zwo nyanḓadza khetheni havho nga tshetsho tshifhinga ri tshi lugisela dzikhetho kha reri ndi tshi khou ifhindula nga tshiwanga ri tshi lugisela dzikhetho u vha na tshifhinga tshine havhaḽa vhathu vha ḓo kovhelwa dzitshelede zwi tshi ya nga zwidulo na dzivotu dze vha vho dzi wana. Zwino musi vha tshi avhela masheleni aya o salaho aya ngafhi? Okay, ndi mbudziso yavhuḓi nga maanḓa. Masheleni o salaho a vha a tshi khou imela zwithu zwi no nga musi hu tshi vha na zwiṅwe zwithu zwine zwa ṱoḓa tshanduko kana zwa ṱoḓa u ḓivhadziwa. Maṅwe a masheleni a ya na kha u ḓivhadza zwa radioni. Vha khou vhona zwino na musi ngo rali hu na heinoni yo tou vha ya uri vha tshi khou tou vhudzisa ngo rali mara vhunzhi ha dzi broadcasting ri na mulanga nadzo une IEC ya tou badela tshifhinga ya renga tshifhinga sa maṅwe madzangano oṱhe ndi amba uri not sa dziṅwe dzikhamphani dzoṱhe sa zwiṅwe zwiimiswa zwoṱhe hu na zwifhinga zwine ra tou zwi renga ri khou rengela uri ri ite pfumbudzo kha vhathetshelesi vhashu. Vho Radzilani ro livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho a vha madekwana avhuḓi. Hu livhuwa nṋe muhashi na vhathetshelesi ri khou ṱoḓa amba uri nga u fhedzisela ri amba uri zwo vula zwa zwino u swika nga 27 dza August vhadzulapo vha khou humbela upfhi kha vha posele vhupfhiwa havho kha website ya IEC khou livhuwa. Ndi zwone masana zwino ri fhirela kha Ali uri ri farela zwifhio? Ndo livhuwa Tshandu ri tshi khou bvela phanḓa ṱhahelelo ya mapholisa khathihi na u sa wanala ha veni dza mapholisa zwi kha ḓivha khaedu khulwane kha vhaṅwe vhadzulapo ngei vunḓuni ḽa Free State. Vha dzangano ḽa vhalimi vunḓuni iḽi vha khou itela khuwelelo muhasho wa mapholisa uri u tandulule khaedu idzi. Izwi zwi khou vha hone musi zwa u tshoṱelwa ha vhorabulasi, u tswiwa ha zwifuwo khathihi na zwiwo zwa u fhisiwa ha dzibulasi zwi tshi khou vha na masiandoitwa a si avhuḓi kha sekithara ya vhulimi. U sa vhonala nga vhunzhi ha mapholisa vhuponi ha mahayani zwi khou sia zwa u ṱhaselwa vhorabulasi zwi tshi khou bva nnḓa ha tshanḓa ngeno hu uri zwa u tswiwa ha zwifuwo na zwone zwi tshi khou hulela vunḓuni iḽi. Vha ri musi vha tshi rwela luṱingo mapholisani a vha wane tshumelo nga tshihaḓu. Zwiṅwe zwa zwiṱitshi zwa mapholisa zwo valiwa ngeno zwiṅwe zwi tshi khou ṱavhanya u vala nga ṅwambo wa u sa vha hone ha vhashumi. On the rural areas is mostly the police. We've got lots of problems with the capacity on rural level. Mapholisa vha ri vhakati na u engedza tshivhalo tsha mbonelelo ya mapholisa hune vunḓu iḽi ḽo no ṱanganedza mapholisa vho no tou engedzwaho vha paḓaho maḓana a malo uno ṅwaha nahone mapholisa vhenevho vho no iswa vhuponi hu re na dzikhakhathi. As SABC, we are now moving around with the team, more boots on the ground. We are seeing the communities out there that we are ready in big numbers to ensure that they are and they feel safe at all the times. With these numbers, we have made sure that stations where there were huge shortages, that shortage is going to be addressed and they've been placed there. Our satellite police stations will be operating where previously we used to have problems. Vha muvhuso vha ri vha na fulufhelo ḽa uri tshiimo tshi khou shanduka nga zwiṱuku. We are hoping even these ones that are coming now, they are going to be able to assist and improve the situation in those areas where there are challenges of stock theft. But also, the issue of stock theft, we really need to look into it and unpack it. Communities also need to be taught that you cannot take illegal people to come into the country and use these people as their headmen, because that's where also problems are. Muvhuso wo dovha hafhu wa khwaṱhisedza uri u shumisana na vhadzulapo ndi zwone zwa ndeme. Ri khou bvela phanḓa, Minista wa Muhasho wa Mapholisa Vho Bheki vho vhuyelela vhuponi ha Riverlea tshipembe ha ḓorobo ya Johannesburg u ambedzana na vhadzulapo hu itela u tandulula khaedu ya u gwiwa ha migodi zwi siho mulayoni vhuponi uhu. Izwi zwi khou tevhela dzinndwa vhukati ha zwigwada zwa vhagwi vha migodi zwi siho mulayoni vhege dzo fhelaho dze zwa sia vhagwi vhenevho vhaṱanu vho lovha. Mapholisa vha kha fulo ḽihulwane henefho zwe zwa sia vha tshi wana na u dzhia zwigidi khathihi na dzigulu zwi siho mulayoni. Thundu dzo tswiwaho zwithuthubi mikumbu ya dzixasi khathihi na zwiṅwe zwishumiswa zwine zwa shumiswa musi hu tshi khou gwiwa migodi zwi siho mulayoni.
They are not scared of the police. Please send the message. Nami ngiyabafuna. Ngiyabafuna, they can come. We are ready for toe to toe. The last thing, PC, the last thing, I know there are guns that you have found. You'll find some AK, you'll find some pistol, you'll find some ammunition. But I want more guns from those guys. Because those guys, those guns, they use them to intimidate people and shoot one another. So it's important that when we find them with their guns. There are a few guns that you found. Find more of those guns so that people around here, they stay safe. People around here, they sleep peaceful. And people around here, they are not under lockdown. They don't sleep at 6. They sleep the time they want to sleep. People here, they have a right to live a common life and the life that they want to live. But beyond that, continue to deal with criminality, make sure that you shut down all illegal shippings here. There are a lot of them. We find a lot of utwalala and all. Shut anything that is got to do any criminality, not only zamazamas, all kind of criminality. Vala poisa. Thama ya kale ya chifhinga chilapfu ya Senzo Meyiwa mthokozi sithwala okhunyeledza vhutanzi hawe tsengoni ya bulayo la Meyiwa khothe khulwane ya Pretoria. Thwala obudziseswa nga ha uliana ha vhutanzi hawe khathihi na zwe a ṅwala kha zwitatamennde zwe a ṋekedza mapholisa. Thwala ndi muṅwe wa vhathu vhe vha vha nga ngomu nḓuni musi mutambi uyu wa kale wa Orlando Pirates na Bafana a tshi thuntshiwa a lovha. Musi hu tshi khou lavhelelwa vhutanzi vhuswa nga Musumbuluwo vhaimeleli vha mulayo vha vhahwelelwa vha khou amba uri a huna muthu o dzhenaho nḓuni iyo ya Me Akheli Khumalo vhusiku he Meyiwa a vhulawa ngaho nga ḽa 28 ḽa Tshimedzi ṅwaha wa 2014. Mthokozisi Thwala o dovha hafhu a vhuyelela tshiduloni tshiphisaho musi a tshi khou khunyeledza vhutanzi hawe namusi. Ramilayo vhaumbulelwa vho bvela phanḓa na u vhudzisesa dzimbudziso kha Thwala we a sumbedzisa uri o pandamedziwa nga muhumbulelwa wa vhuvhili we a vha o mu farela na lufhanga. You cannot give the description of the knife the alleged second intruder possessed because there was no second intruder who entered the house. Engingakusho-ke mina ukuthi wayekhona umuntu wesibili wayephethe ummese lapha. Ngingavele ngithi wayengekho nje umuntu ngobani. Wayekhona umuntu wesibili wayephethe ummese and uyena lo waphuma nami wangijaha. Vushaka ha Meyiwa na we a vha a mufunwa wawe Akheli Khumalo nahone ho vhudziseswa nga hao. Fhedzi Thwala ha ngo ṱoḓa u ambesa nga fhungo iḽo. Engakusho ukuthi babethandana in reference to leyo malobola angiboni ukuthi into ekhona leyo ngoba usenzo wayengekaza lobole engacelile kumandisi ukuthi ufuna ukuthatha umfazi wesibili lokho ke ngangizokwazi. Huna zwinzhi zwe Thwala a humbeliwa uri a ṱanḓavhudze kha vhutanzi hawe u tou fana na musi a tshi ri ha ngo pfa gulu ya vhuvhili i tshi thuntshiwa. It is nowhere in your statement that you heard the second shot when you were outside. It only refers to the one gunshot that you had during the incident. That was before you ran out. Yebo ku-right uqinisile futhi nalapho kodwa ke ngakusho ukuthi mawubhala istatement kunezinto oyikhumbulayo after kunezinto oyikhohlwayo oyifuna futhi uyirectify na after. There is evidence that a swim swap was done on the deceased cell phone. Do you know anything about that? Iyaqala ukuzwa lokho and kuyangithusa ke futhi ke. But it is your evidence that the ID for the deceased was Miss Akheli Khumalo until the Tuesday until Tuesday after the incident. Yebo kuyiqiniso lokho ngoba ngayibona kuMsumbuluwo. Hu khou lavhelelwa hafhu u thetsheleswa ha vhutanzi ha ṱhanzi ntswa nga Musumbuluwo kha avho vhe vha vhe ngomu nḓuni musi tshiwo itsho tshi tshi bvelela. Ri kha ḓi vha roṱhe kha mbekanyamushumo ya Maambiwa fhano kha DTT. A ri bvele phanḓa.
khothe khathuli ya Polokwane vunduni la Limpopo yo fhirisela phanḓa tshigwevho kha mulandu wa bulayo u kwamaho vhoramabindu vhavhili vha ḓivheaho vha henefho Polokwane na vhaholelwa ngavho vhavhili. Khathulo i ḓo vha nga ḓuvha ḽa vhufumimalo u swika ḽa vhufumiṱahe nga ṅwedzi wa Khubvumedzi na ṅwaha. Vhaholelwa ava ngo ḓivhona mulandu. Ramabindu Vho Makhasi Makgato na Vho Joshua Tlhako khathihi na vhaholelwa ngavho Vho Amanda Makgato na Vho Khumbelo Mabirimisa vha khou lavhelesana na milandu i katelaho bulayo khathihi na u dzudzanya bulayo. Vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha Vho Roni Makgato vhuponi ha Seshiho kha ḽa Polokwane nga zwine zwa khou humbulelwa sa bulayo ḽine ho ṱhukhuliwa zwipiḓa zwa mivhili ya vhathu. Vho Makgato vho vhigiwa uri vho ngalangala vhuponi ha Soshanguve debula Pretoria nga ṅwaha wa 2006. I'm of the view that it is not in the interest of justice that a judgment be delivered and then stopped halfway and then require the parties to come back in a month's time to hear the other half. I realize that a lot of you will be very disappointed because you came from far, especially family and friends. For the postponement, on behalf of the family, I'm really humbled because I know that the perfect timing of God is the real one. And we are not afraid, we are not even shaken. The time will come. We have waited for a very, very long time, from 2006. Up to date. We are serving the God of justice. Ultimately, justice will prevail. I agree with the postponement because it might prejudice the two families, the family of the victim and the family of the accused. And because if you postpone the matter for today and then postpone it to another month, like as they postpone it to the 18th of September, it really prejudices because this is a very sensitive case and everybody has got an interest, especially including the accused. Vanameli vha zwigidi ngei ḓoroboni ya Cape Town vho sala vho hanganea khathihi no u kwamea nga u sa vha hone ha tshumelo ya dzithekhisi dza nnyi na nnyi vunḓuni ḽa Western Cape. Vha khamphani ya dzibisi ya Golden Arrow vha ri bisi dzavho dza rathi dzo no fhisiwa u bva Tshamulovha ngeno mureili muthihi wa bisi o thuntshiwa a huvhala ngei Khayelitsha. Zwi tshe zwo ralo ho vha na zwiwo zwi re na tshivhalo zwo poriwa ha dzibisi nga matombo zwa sia na vhanameli vho huvhala. Badzangano la radzithekisi la Santaco vha khou thoma migwalabo ya vunḓu ḽoṱhe ḽa Western Cape ya maḓuvha a rathi u bva mulovha. The issue is impoundments that have increased in numbers recently and the implementation of bylaws by the City of Cape Town, particularly JP Smith, whereby if your number plate is not properly fixed or has a crack, your van will be impounded. If the lights are cracked, your van will be impounded. If the driver is not wearing a safety belt, your van will be impounded. So we feel that that is unfair, because fines should be issued to the driver instead of impounding their van. The callous attacks on other public transport vehicles, infrastructure and road users have sadly become an all too familiar part of their playbook. The city calls on anyone with information about the instigators behind these attacks and disruptions to please report it to the city's toll-free tip-off line so that they can be prosecuted. Murasula mukomana Ned na Dylan Govender vha wanala mulandu wa u ṱoḓa u vhulaha na wa urwa nga tshifhinga tsha migwalabo ya vhadzulapo nga ṅwaha wa 2021 fhaḽa Phoenix. Izwi ndi u itela u ṋea khothe tshifhinga tsha u sengulusa mivhigo na khanedzano zwine zwa nga kwama tshigwevho. Nga ṅwedzi wa Shundunthule ava murathu na mukomana a vha ngo wanala mulandu kha bulayo ḽa Mondli Majola we a vha a na miṅwaha ya 19. Ho vhulaiwa vhathu vha paḓaho furaru vhuponi ha Phoenix kha zwine ha khou humbuliwa uri ndi zwiito zwa tshiṱalula. Tshivhalo tsha vhathu vhe vha ri sia nga tshifhinga itshi ndi maḓana mararu na 5 vunduni ḽa KwaZulu-Natal na ḽa Gauteng.
ri tshi khou bvela phanḓa ho vuwa dzikhakhathi devhula ha Pretoria zwi tshi khou itisiwa nga tshikolo tshiswa tshine tsha khou fhaṱiwa vhuponi uho. Vha muhasho wa zwa pfunzo Gauteng vha khou fhedzisa u fhaṱa tshikolo tshiswa devhula ha Pretoria nga murahu ha zwililo zwa vhadzulapo zwa ṱhahelelo ya sekondari. Fhedzi pulane iyi yo ṱanganedziwa nga nḓila dzo fhambananaho nga vhadzulapo hune vhaṅwe vha vhadzulapo na vho ramabindu vha khou itela u fhaṱiwa tshikolo itshi khaedu khothe. Hu ḓo vulwa tshikolo tshiswa hu si kale sa vhunga thandela ya u fhaṱiwa tshikolo itshi yo fhiritshela. Fhedzi u sa swikelelwa nyanḓano nga vhupo hune tshikolo itshi tsha tea u vha hone zwi khou ongoloisa mvelaphanḓa. They are afraid of the impact that the school will have on the old infrastructure of Pretoria North, such as your sewage systems and the electrical network. As far as we understand, the area is struggling a lot with old infrastructure. Vha muhasho wa pfunzo dza fhasi vunḓuni ḽa Gauteng vha kha mushumo wa u shandukisa tshifhaṱo itshi tsho no vhaho tsha kale tsha khamphani ya zwa u gandiswa mabambiri uri hu vhe tshikolo. Zwifhaṱo zwo no tshinyadzwaho zwi nga ḓi shandukiswa u vha tshikolo hu si kale fhaḽa tsini na vhupo ha Van Riebeeck na vhuponi ha Rachel de Pierre. Musi vhaṅwe vha tshi khou sasaladza u fhaṱiwa tshikolo itshi vhunzhi ha vhathu vha khou tshi takalela vhukuma. I'm very glad they're going to make a new school, new students going to have education. I'm very happy for the government to put something good in our society. Vhadzana ḽa zwa u badelwa ha mithelo nga vhadzulapo khathihi na vhubindudzi vha khou livha khothe u itela khaedu fhungo iḽi. I think because there's so little amount of schools in Pretoria North is going to benefit everybody. It doesn't matter what race you are. Zwi tshi zwo ralo vhaofisiri vha pfunzo vunḓuni ḽa Gauteng vha khou bvela phanḓa na thandela iyo ḓuraho masheleni a rannda dza dzimiliyoni dza tshivhalo nahone vha ri vha ḓo ṋea zwidombedzwa hu si kale. Vha ri tshipikwa tshihulwane tsha u fhaṱiwa ha tshikolo itshi ndi u tandulula khaedu dzo vhalaho dza vhagudiswa vha vhupo ha nga tsini. Nṋe na Ali ri a vhuya zwone zwino kha yeneyo mbekanyamushumo ya Maambiwa thoma ra ya maragani. Kha ri bvele phanḓa na mbekanyamushumo ya Maambiwa. Ri tshi khou bvela phanḓa tshumisano ya zwa ikonomi na makwevho vhukati ha ḽa Afrika Tshipembe na ḽa New Zealand i khou engedzea lufushaho. Izwi ndi u ya nga ha minista wa tshumisano na maṅwe mashango Vho Naledi Pandor vhe vha ṱahisa izwi tshifhingani tsha muṱangano na minista ngavho vha New Zealand Vho Naya Mahuta. Avha vhavhili vho vha na muṱangano ḓoroboni ya Cape Town musi vha tshi khou fara therisano nga ha nndwa vhukati ha ḽa Russia na ḽa Ukraine u manḓafhadza vhafumakadzi u fhelisa nuclear na tshanduko kha United Security Council. Vho ita na u saina thendelano ya tshumisano ya mashango aya mavhili. Your country was one of the most important supporters of our struggle for freedom as South Africans through the really extensive contribution you made as New Zealand to the international solidarity campaign. I think the sports boycott that the anti-apartheid movement in New Zealand led is legendary. Lengwapongolori Professor by University ya Stellenbosch Advocate Bo Thuli Madonsela Bo tiwa uba ka Scientific Advisory Board for Independent Advice of Breakthroughs in Science and Technology ya Muṅwaleli Generala wa UN. Bodo iyi ndi ine ya ḓo eletshedza vharangaphanḓa nga mbuelo dza science na technology musi wo sedziwa tshumisano ya dzitshakatshaka kha mulayo na polotiki. Muṅwe mudzulapo wa ḽa Afrika Tshipembe vhane vha rector University ya UN Professor Vho Tshilidzima Marwala na vhone vho nangiwa u vha kha bodo iyi. This board will comprise a group of 7 eminent scientists: Professors Joshua Bengio, Sandra Diaz, Salimul Haq, Fei Lee, Alan Lightman, Thuli Madonsela, and Thomas C. Sudhof, and another group of chief scientists of different UN entities, the UN University Rector, and the Secretary General's Envoy on Technology. The primary objective of the board is to provide independent insights on trends at the intersection of science, technology, ethics, governance, and sustainable development.
Through their collaborative efforts, the board and its network will support UN leaders in anticipating, adapting to, and leveraging the latest scientific advancements in their work for people, planet, and prosperity. The board will act as a hub for a network of scientific networks. The objective is to have better interface between the scientific community and decision-making in the UN. Importantly, this board comes out as a follow-up to a recommendation outlined in our common agenda. Va African Diaspora Global Network votayisa mbilaelo malugana na tshiimo tsha zwa polotiki kha ḽa Zimbabwe phanḓa ha musi hu tshi farwa khetho vhegeni dzine dza khou ḓa. Vha ri vhadzulapo vha shango iḽo vha khou shushedziwa nahone mahoro mahanedzi a vha khou tendeliwa u galatsha vhakhethi vho vhofholowa. Vhatshiimiswa vha khou itela khuwelelo kha muphuresidennde wa zwino uri vha songo shumisa dzikhothe u lwa nndwa dza polotiki. Zwa zwino ndi hune khothe ya ndayotewa ya khou thetshelesa khumbelo ya tshihadu ye ya swikisiwa nga minista wa kale Vho Sevia Kasukwere vhane vha ri u dzhenelela havho khetho zwo thudzelwa kule nga khothe khulwane. Tsimbe idzi dza khothe dzo ambarela vhukuma khalaṅwaha ino ya dzikhothe ngei kha ḽa Zimbabwe. It is very unfortunate that there's been a lot of court cases that finally have not come to anything, especially considering yesterday's ruling of the Supreme Court, where basically the people that had originally been disqualified by a judge, those people it has been, and it was the contention of the ZEC that they had submitted their papers before 4 p.m. But the judge decided to give a judgment otherwise contrary to the evidence that was given to him. So we are seeing a situation again well before the elections where the courts are being used to satisfy certain interests, and we are seeing again people being attacked, people being beaten to death, and we are seeing already, if you remember, we have got the patriotic bill. If you say anything against the country, you say anything against the president, you will be arrested and charged with very serious crimes. So already we can see that the playing ground is not fair. I mean, there is no credibility to that kind of an election. There is no transparency. I mean, we have seen that, they are saying that polling stations were about 11,500. Another 1,000 polling stations have been added. And you're talking about less than a month. Where are the polling stations coming from? Who's going to be voting in those particular polling stations? It's a mess. The Electoral Commission's timetable may be affected, but I think, again, if you look at Section 158 of the Zimbabwean Constitution, the one that requires that the elections must be called 30 days, before the term of office of the current parliament, is actually over. That has been done. So these particular delays are going to be dealt with, I think, in terms of the Electoral Act, where basically it requires that ballots must be printed at a certain number of days before certain elections take place, especially those that are going to do postal votes and all that. But even if it were to be changed, which I don't think that it might actually happen, but if it does happen, it might actually be playing into the hands of the people that are crafting this whole thing, because at the end of the day you might have a situation where both parties that are the major players in this election might even use that. Should the elections continue, on the 23rd, any of the parties might come up and say, we want to use the COSE, but this election did not comply with certain regulations, because you can see that now we are playing a mind game, from what is happening. So the Electoral Commission might have especially need to go on an urgent basis, to the Constitutional Court to get, a declaration that says they may continue with the elections because of the delays that were not, foreseeable, that they're not, planned for. So there is a possibility that, the elections may be moved. Lavhelesa fhungoni kwamaho zwa BRICS, muvhuso wa India wo khwaṱhisedza zwa uri minista muhulwane vho Narendra Modi vha ḓo ḓa kha ḽa Afrika Tshipembe u dzhenela khuvhangano ya mashango a BRICS ine ya ḓo farelwa kha ḽa Afrika Tshipembe mafheloni a uno ṅwedzi. Izwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi ḽa Afrika Tshipembe ḽo khwaṱhisedza uri muphuresidennde wa ḽa Russia Vladimir Putin vhane bva ḽiṅwalo ḽa uri vha fariwe vha sa ḓo dzhenelela khuvhangano iyi. Nga tshifhinga na fhaḽa mapalani arali a tshintshiwa dzheniswa jamini ndi vhona uri thimu ya Banyana i nga tamba zwavhuḓi nga maanḓa. Ndi izwi zwithu zwiṱukuṱuku u kora vha khou kona vha khou tou khakhelwa nga u sa tsireledza murahu na goalkeeper uḽani na thimu fhulufheli na luthihi vha kona u tsireledza na u wana goalkeeper muṅwe ane a ḓo vha khwine kha uḽani. Ndi vhona uri zwikoro arali vha sa koriwe vha kora zwikoro zwinzhi vha nga fhelela phanḓa vha kunda Netherlands. Dolipo vha ṱangana mapelwane King of Jobonga fo mukeke mpanani. No sedza kutambele kwa Banyana inga zwikona u pfukela phanḓa kha zamalo za khwinesa. Fhedzi thaidzo ndi mapalani
arali mugudisi vanga vhetshela zwa dzipolitiki thungo vha thomisa Andile Dlamini ri aikunda Netherland ra ya kha zambalo za khwinesa nda ndi vhongalo bachitana ne vhakoma nṋe ndi vhona thimu ya Banyana i tshi khou duga mulilo i tshi khou gidima nga maanḓa ndo sedza mutambo wo fhelaho na khono mutambo wa Netherlands ndi vhona i tshi ḓo fhirela phanḓa mugudisi tsho salaho khavho ndi tori vha khwinise fhaḽa na fhaḽa fhedzi thimu yone yo farana nga maanḓa nda ri tshi kha ḓivha kha fhungo ḽa ḓuvha ro ṱanganedza vhuṅwe vhupfiwa havho nga seṱere ḽashu ḽa Facebook ḽa SABC Mafhungo. Ari mbo ḓi thoma u lavhelesa vhupfiwa vhune ha khou thoma vhubva kha mahase takalani u bva ngei Tshikweta uri nṋe ndi vhona i tshi ḓo kona u fhirela phanḓa arali vha nga khwaṱhisa backline yavho ri ḓo phumelela. ri ḓo phumelela tsumbo uri ḓo bvelela. David Shiro ari ene u bva Cosmos City nṋe ndi vhona i tshi ḓo tamba zwavhuḓi ngauri a vha tshena nyofho u fana na kha zwigwada ngauri zwa zwino vha khou zwi ḓivha uri vha sa khwaṱha hu ḓo bva vhone. Dziko to vhuya ri tshi khou sedza u bva kha Sedzani u bva ngei Diepsloot uri u ya nga ha nṋe ndi vhona Banyana i tshi nga zwi kona u fhirela phanḓa ndo sedza nga nḓila ine vha khou tamba ngayo bola arali Captain Thembi a nga ṋekedza vhaṅwe bola thi vhoni hu na zwine zwa nga i thivhela u dzhena kha dza malo dza khwine. Ari vhone uri uri nga maanḓa vhupfiwa havho he vha rumela kha seṱere ḽashu ḽa Facebook kha SABC Mafhungo ri dovha hafhu ra wanala na kha YouTube na kha Twitter na ndi hanefho hune vha uri vha nga ri ṱoḓa hone vhupfiwa havho. Ari bvele phanḓa thimu ya lushaka ya bola ya vhafumakadzi ya fhano Afrika Tshipembe Banyana i khou ḓilugisela mutambo u konḓaho wa thimu dza 17 dza u fhedzisela na shango ḽa Netherlands wa tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA mbamatshelo nga matsheloni. Shango la Netherlands ḽi khou dzhena mutamboni uyu na Banyana ḽi tshi khou takalelwa uri ḽi ḓo fhenya nga murahu ha u fhedza mitambo ya zwigwadagwada ḽi kha vhuimo ha u thoma kha Group E. Kha Banyana mutambo uyu u ḓo vha u tshi khou vha lwela u wana gundo ḽavho ḽa u tou thoma kha Netherlands ḽine ḽa vha kha vhuimo ha vhuṱahe ḽifhasini. Mutambo uyu ndi wa u thoma wa tshiofisi vhukati ha Banyana na Netherlands. Having seen our performance in the tournament and the teams that we've played against, they're all ranked above us, and we've put up a great performance against all of them. And now facing Netherlands, who we've faced previously, is not going to be any different. We know their capabilities, their experience. We know how much of a difficult game it's going to be. But having seen the performance that we've put so far, anything is possible. The confidence is there. We know that we've got what it takes to even beat Netherlands. U isa phanḓa na fhungo iḽi ri ṱanganedza Laki ane a vha muḓivhi wa zwa mitambo. Ndi madekwana Laki ri khou ni ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. U ya ha Banyana kha luṱa lwa dza fumirathi zwi khou amba mini kha ḽa Afrika Tshipembe? Ndi madekwana Laki ri khou sumbedza ri tshi khou balelwa u wana Laki fhedzi kha ri ise phanḓa. Thimu ya Kaizer Chiefs i khou fulufhela uri i ḓo fhelisa ḓora ḽihulwane ḽine ya vha naḽo ḽa u sa thuba zwiphuga ino khalaṅwaha. Amakhosi vha ḓo tamba mutambo wavho wa u thoma na Chipa United hayani havho nga Sondaha. Thimu ine ya khou bva u aluselwa nṱha ya Polokwane City i ḓo tamba na Cape Town City hayani havho nga Sondaha nga masiari. Timu ya Kaizer Chiefs na ḓivha na miṅwaha re na tshivhalo i sathu thuba tshiphuga kha ligi ya PSL. Amakhosi yo guma thuba tshiphuga kha khalaṅwaha ya 2014 2015 musi vha tshi thuba tshiphuga tsha ligi. Mugudisi muswa wa Kaizer Chiefs wa Mulifenzeki vha ri vha ḓo lwa nga nḓila dzoṱhe uri vha takadze vhatikidzi ino khalaṅwaha. We give respect to all the teams, to all the coaches, and as of now all the teams that are in the league are very good teams and very good coaches, and we give respect to that. But at the end of the day, as Kaizer Chiefs, we have to play our part. Timu ya Chipa United
Kha mafhungo ane a tou vha masindambilu, thimu ya lushaka ya netball ya fhano Afrika Tshipembe dzi Proteas yo balelwa u swikela dzi semi-finals dza tshiphuga tsha ḽifhasi naho vhatambi vha thimu iyi vho dina mutamboni wavho na Uganda fhedzi vho balelwa u kora zwikoro zwo linganaho zwa sia vha murahu kha shango ḽa New Zealand ḽe ḽa fhedza ḽi kha vhuimo ha vhuvhili kha Group F naho hu na masindambilu aya fhedzi vhatambi vha khou amba uri na mvelaphanḓa ye vha I ita musi zwi tshi vhambedzwa na matambele avho a si a vhuḓi mitamboni ya mulanganelano ya mahoḽa zwi tshe zwo ralo dzi Proteas vho kunda thimu ya dzi Tonga na musi dzi Proteas vha ḓo pfa na maanḓa na thimu ya Uganda nga Sondaha. Laki ndi madekwana ri khou ni ṱanganedza fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa ri tshi khou tou sedza fhungo ḽo thoma fhanoni Laki a ri bvele phanḓa kha uri vhanyana I kha luṱa lwa dzi 28 zwi amba mini kha shango ḽa Afrika Tshipembe? Ya ndi kuliko nga maanḓa ali na vhaṱaleli zwi amba zwinzhi vhukuma kha thimu ya Afrika Tshipembe nga maanḓa kha bola ya milenzhe fhano kha Afrika Tshipembe ngori vha ḓo zwi uri fhano kha Afrika Tshipembe a u tou vha na bola kana ligi ine ya vha uri ndi khulwane ya professional ndi ligi ine ya vha uri thimu dzoṱhe dzine dza vha uri dzi kha PSL a dzina thimu dza vhafumakadzi lune hezwi zwi amba zwinzhi nahone zwi amba u aluwa bola ya milenzhe ya Afrika Tshipembe ya vhafumakadzi arali wa lavhelesa a si vhunzhi ha vhathu a tshi khou lavhelela shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi nga swikelela hezwi ḽa swikelela zwone nga maanḓa tshi khou lavhelela uri kha tshigwada tsha tshina thimu khulwane vhukuma a tshi khou amba nga shango ḽa Sweden shango ḽa Italy wamba na nga shango ḽa Argentina ndi mashango mahulwane shango ḽa Afrika Tshipembe ḽo tou kundwa fhedzi mutambo muthihi nahone arali wa lavhelesa dzingwena dza dzhango ḽa Afrika vhanyana vho shuma nga nḓila yavhuḓi vho tou kundwa fhedzi mutambo muthihi nga shango ḽa Sweden fhedzi vha tamba lingana shango ḽa Argentina vha kunda shango ḽa Italy zwa vha swikisa kha ḽa 16 zwine zwa vha uri zwi vha zwi tshi khou amba zwinzhi nga maanḓa tshi khou lavhelesa uri nga ṅwaha 2027 shango ḽa Afrika Tshipembe a khou ḓo uri mitambo ya FIFA Women's World Cup I ḓe fhano zwi vha zwi tshi khou vhea shango ḽa Afrika Tshipembe fhethu havhuḓi kana kha tshikhala tshavhuḓi zwi dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza zwihulu vhukuma vharangaphanḓa vha thimu dza milenzhe ya bola ya fhano kha Afrika Tshipembe uri nahone vha vhe na thimu dza vhafumakadzi nahone zwa dovha hafhu zwa amba zwinzhi vhukuma kha vhananyana vhane vha khou tamba uri vha vha tshi khou wana malamba khathihi no dovha hafhu vha tshi khou ṱuṱuwedza na vhaṅwe. Laki ri khou kundelwa nga maanḓa tshifhinga fhedzi ri tshi nga tama uri heyi nyambedzano ri ise phanḓa ngayo fhedzi zwa zwino a ri na tshifhinga mara ri khou livha tshifhinga tshaṋu no kona u vha na riṋe fhano kha mbekanyamushumo ya Maambiwa. Livha nga maanḓa ali na vhaṱaleli zwa zwino ro swika magumoni a mbekanyamushumo yashu ṋamusi Shandu yo mufarani mbekanyamushumo ṋamusi hei mbekanyamushumo yo mufara zwavhuḓi nga maanḓa nayo uri hei vhege kha nṋe ndi khou pfha yo tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ngauri ri tshi lavhelesa dzi Proteas dza netball vha khou tamba nga nḓila yavhuḓi nga maanḓa fhedzi vho balelwa u swika kha semi-final mara na zwezwo zwi a khuthadza ngauri matshelo zwi sumbedza ri tshi ḓo kunda thimu ya ḽa Uganda na vhanyana ri vha tamba na mashudu uri vha ḓo shuma zwavhuḓi. Ro swika magumoni a mbekanyamushumo yashu ya ṋamusi fhedzi vha songo angwa uri ri khou vhuya nga Musumbuluwo bva kha awara ya vhuṱahe u swikela kha awara ya vhufumi madekwana ndaa